kule ngingqi kamasipala ombaxa iNelson Mandela iziphaluka ukanti ke ndingabalibelanga abo baqhagamishelene nathi kuFacebook. Ndiyanibulisa ngalentsasa ngegama lenkosi uYesu. uThixo anisikelele, anigcine, anolulele imihla, aninike impilo. Masithobe inhloko. Bawethu olungileyo, mdali wezulu nomhlaba nemithombo yamanzi, ekuseni nje siphakamisa izitahuziso zethu, sicela noxolo ngeziphoso zethu, siziyaleza kuwe ubuthathaka bethu. Siyayibulela into yokuba ezo zitahuziso nezo zicelo nokuchama kusha akukhange kube nazothe kuwe, futhi akukhange ungakunaki. Usuku lwakho ngalentsasa ubukhulu kongama, ubuhandiba, nguyizolo, wenamhlanje, wenaphakade, ngcwele, akunasiphelo, imbonga mawisile, akunaso isiqalo, futhi akunayo ningqibeko. Khona ezindaweni zonke, khona ngamaxesha onke. Ithi lambungu babongezanga yeba ndifela amatyala am. Ekuseni nje usuku lwakho siyakhothama, sincedeke Thixo ebuthathakeni bengqondo, sikhokhele ngalentsasa, vuselele ngomoya wakho ingcwele, okusuqela egameni lenkosi, yena yedwa lo wafayo wabuya wavuka. Amen. Bathandekayo enkosini, kuyacaca into yokuba imizuzu esinayo mifutshane kakhulu. Kuyanyanzeleka ke into yokuba ndizame ndilibethe liphale, ngoba amaxesha axhatshwe yinja. Namhlanje ndikule ndumiso yama-24 u-24 endiza kuyifunda ngeBhayibhile yesiXhosa, ukwenzela uba nabo ke basuke bekhalazela isilungu bayive kule Bhayibhile yesiXhosa, endiqinisekileyo ukuba wena ke unayo iBhayibhile yakho ngokolwimi oluvayo, futhi unayo nento yobhala, futhi nento yobhalela. Ngosixolo mayikusikelele. Enkosi ngembalelwano enhlokweni ithumela njalo, iyavakala imincomo nemibuzo nezinye izinto ezingaqondakaliyo. Iyabuleleka loo nto. Enkosi kakhulu. Masilifumane ke eli lizwi kule ndumiso yama-24. Ivesi zilishumi kuphela. Sithi sinhloko kule siXhosa, uYehova umdali netempile yakhe. Ithumhobe kaDavide. Leli kaYehova ihlabathi nenzaliseko yalo, elimiweyo nabahleli kulo, ngokuba yena waliseka phezu kolwandle, walizinzisa phezu kwemilambo. Kubani na onokunyuka aye entabeni kaYehova?
ngubani na onokuma endaweni yakhe engcwele? Ngozandla zimsulwa, onhliziyo inyulu, ongawuphakamiseli kwinkohlakalo umphefumlo wakhe, ongafungiyo ngenkohliso. Uyakwamkela intsikelelo kuYehova nobulungisa kuThixo ongumsindisi wakhe. Siso eso isizukulwana sabamngxameleyo, sababufunayo ubuse wakho, Thixo kaYakobe. Phakamisani inhloko zenu masango, niziphakamise minyango yaphakade, angene kumngani wozuko. Kubanike lokumngani wozuko, uYehova unamandla, uligoqa uYehova igoqa emfazweni. Phakamisani inhloko zenu masango, niziphakamise minyango yaphakade, angene lokumngani wozuko. Kubanake yena ukumngani wozuko, kuYehova wemikhosi, nguye lokumngani wozuko. Eli ke lilizwi likaThixo, unoyolo livayo aligcine azalenze. This morning, the beloved Zindanda, I want you to listen to me very carefully. Over 1/3 of the Bible is composed of poetry. The books of Psalms, Job, Proverbs, Song of Songs, and Lamentation are almost entirely poetic. Furthermore, the prophetic books also embody poetry as a major literary feature. Indeed, practically every Old Testament book has some poetry in it. Even many narratives, texts, have poems embedded in them. Because poetry comprises such a large portion of the Old Testament, it is important and imperative that we learn how to read and interpret it. Ncwadi zemibongo, ncwadi kaJobi, ncwadi endumiso, ingoma yazo ingoma, izililo zikaJeremiya. Ukanti ke nezi akukho ncwadi ikwiTestament entsha engenambongo. Uyabona uba ngaba ufunda Isaya, ubavo Isaya kwindawo besithi ngaloo mini imithi yawuqhwaba izandla. That day the trees will clap their hands. That's the prophet speaking. Very poetic. Mfa kwenye indawo esithi ilizwe liyahexa, linxilile, linjengenxila. Umfu Ezekila esithi ndandiphezu komlambo, isandla senkosi sasiphezu kwam, ndabona umphunga phuma empumalanga phikisana nomoya,
awubona indonga yomamangile. There's so much poetry even in the prophetic books. Yilonto ke isinyanzelise into yokuba ngaba i-1/3 of the entire Bible and every book in the Old Testament has poetry. Kunyanzeleke into yokuba sifumane izixhobo zokufunda imibongo khona ukuze sive into yoba ingantoni na lo mbongo. This poetry in Psalm 24 from verse 1 to 10, it is a victory celebration. Sawuthini kumbhiyozo uloyiso. The psalm is in 3 parts. Verse 1 and 2 and 7 and to 10. You can read verse 1 to 2 and jump to 7 to 10. You won't miss anything. That is interrupted by verse 3 to 6. Let me say it in Xhosa. Verse 1 and 2 no 7 to 10. Ungabafunda bahamba kunye. Cha baphazanyiswa verse 3 to 6. It's interrupted by 3 to 6. So it's in 3 parts. It's 1 and 2, 7 to 10, interrupted by 3 to 6. And let me explain to you this interruption of 3 to 6. 3 to 6 gives you the moral condition for worshiping Yahweh. In English, if I read in English, in verse 3, it says, "Who may ascend the mountain of the Lord? Who may stand in his holy place?" Imibuzo emibini, it is 2 questions. Ngubani na onokunyuka aye entabeni kaYehova? Ngubani na onokuma endaweni yakhe engcwele? Do you understand what I say? So it is the moral conditions for worshiping Yahweh. These verses describe Yahweh's worshippers. Zichaza abanquli bakaYehova. And his worshippers are also presented as a reflection of Yahweh himself. Xa kuchazwa aba bantu bangabanquli bakhe, ngamanye amagama kuchazwa noYahweh ngokwakhe, ngoba a God may be known by the kind of worshippers he desires. uThixo uyakwaziwa ukuba unguThixo njani na ngabantu abavumelayo into yokuba nanqwenela ukuba akhonzwe ngabo. Yahweh has proved himself the victor. Apha uYehova uzibonakalise njengamoyisi inganga. But is this good news? Ingaba ezi zindaba ezilungileyo? And if so, uba kunjalo, for whom?
zindaba ezilungileyo kubani? Who may participate in this victory procession? Ngobani na abanelungelo lokuba incenye bathabatha inxaxheba kulo mngcelele? Yahweh's temple or royal palace symbolized the achievement of world order. Thus, only those who conform to Yahweh's right order may enter his royal palace. Ngabo kufumaniseke into yokuba bona bakweli zinga lifunwa nguYehova khona ukuze babe yincenye yalo mngcelele. Now, we can also see in verse 3 to 6, linked to the rest, but the motive of entry into the temple area. Uzawubona xa ujonga la verse 3 to 6, le imenza umuntu okanye unquli abe nokungena kule tempile. So who now may join him? Kubani kanye who can be part of this abe incenye yale procession? These verses 3 to 6 reflect a temple entrance liturgy. Ezi vesi zikunika zikubonise izinto impawu ezikwenza into yokuba ube nako uba yincenye. Verse 3, it's an inquiring. Verse 3, it's an inquiring. Verse 3. Now, verse 3. Here is at verse 3. Who may ascend the mountain of the Lord? Who may stand on his holy place? Kubanina onokunyuka entabeni kaYehova, ngubanina onokuma endaweni yakhe engcwele. That's an inquiry. Uyabuzwa phaya uba ngubani lo muntu. Verse 3 lowo. Verse 4 give you the conditions. Verse 4 gives you the conditions. What are the conditions? These are the conditions. The one who has clean hands and a pure heart, who does not trust in an idol or swear by false God. Lo condition, verse 4. Lonxhomekeko ngozandla zimsulwa, onhliziyo inyulu, ongawuphakimiseli kwinkohlakalo umphefumulo wakhe, ongafungiyo ngenkohliso. Very, very important. That is the condition. And then verse 5 to 6, it's a promise. Sisithembiso okay, sabo fikelelayo kulo condition. It's ke verse 5 to 6. This is what it says. This is a promise. They will receive blessing from the Lord and vindication from God, their Savior. Such is the generation of those who seek him, who seek your face, God of Jacob. That is the promise. Yabo bantu. Iyavakala na. Verse 5. Uyakwamkela intsikelelo kuYehova nobulungisa kuThixo ongumsindisi wakhe. Siso eso isizukulwana sabamncamelayo, sabafunayo ubuso bakhe Thixo kaYakhobe. That is the promise. Okay? Verse 3 is the inquiry. Verse 4 is the conditions. Verse 5 to 6, it's a promise. As is the threefold
pattern of inquiry. Z3. Inquiry, condition, promise. They are echoed. Ziyaphindwa kwindumiso 15. They are echoed in Psalm 15. In Psalm 15. Very short psalm. It has only 5 verses. Now, this is how it reads. Lord, who may dwell in your sacred tent? Who may live on your holy mountain? That's verse 1. Verse 2 answers that. The one whose walk is blameless, who does what is righteous, who speaks the truth from their heart, whose tongue utters no slander, who does no wrong to a neighbor and casts no shot on others, who despises a vile person, but honor those who fear the Lord, who keeps an oath even when it hurts and does not change their mind, who lends money to the poor without interest, who does not accept a bribe against the innocent. Whoever does these things will never be shaken. That is 15. Psalm 15. There are 3 patterns there. There are 3. It is who may be admitted to the temple. That's an inquiry. Bani na yokuhlala entabeni kaYehova, hlala etempileni yakhe. Impendulo. Setting out the ethical requirements. It's an ethical requirement. Eyakumenza into kuba umuntu abe nako ukuhlala phaya. Thethwa ngezandla eziclean nangenhliziyo ehlambulukileyo. Verse 3. Ibe lilizwi lentsikelelo. A word of blessing with regard to those who are qualified to enter the temple. So it's threefold also. Ayipheleli ke phalanto. Ukuba ngaba ufunda incwadi kaMika, umprofeti, akawathi omnye umuntu wathi zanga ayivele oncwadi. uMika chapter 6 verse 6 to 8, and I want you to listen to me as I read it. With what shall I come before the Lord and bow down before the exalted God? Kumbuzo. It's a question. Shall I come before him with burnt offerings? With cows a year old? Will the Lord be pleased with thousands of rams? With 10,000 rivers of olive oil? Shall I offer my firstborn for my transgression, the fruit of my body for the sin of my soul? He has shown you, O mortal, what is good, and what does the Lord require of you? To act justly, and to love mercy, and to walk humbly with your God. God is not impressed with offerings, with tithing, and all of those things. Uthixo ufuna into yokuba to act justly. Senza ubulungisa. Sithande inceba. Sibe ngabantu abathobekileyo phambi koThixo. kuMika lo chapter 6 verse 6 to 8. Ukhangela uZakaria chapter 7, the whole chapter kaZakaria eningazoyifunda ke yona. Ndakunika nje indawo nje encinci nje
uba umve uZakaria uthini na uZakaria xa ethetha phaya. Uthi uZakaria ndifunda from verse 4. Uti, then the word of the Lord Almighty came to me. Ask all the people of the land and the priest, when you fasted and mourned in the 5th and 7th months for the past 70 years, was it really for me that you fasted? And when you were eating and drinking, were you not just feasting for yourselves? Are these not the words the Lord proclaimed through the earlier prophets, when Jerusalem and its surrounding towns were at rest and prosperous, and the Negev and the western foothills were settled? And the word of the Lord came again to Zechariah. This is what the Lord Almighty said: administer through justice, show mercy and compassion to one another. Do not oppress the widow or the fatherless, the foreigner or the poor. Do not plot evil against each other. But they refused to pay attention. Stubbornly, they turned their backs and covered their ears. They made their hearts as hard as flint and would not listen to the law or to the words of the Lord Almighty. Kuba ke la yaqhuba sona sisahluko ke sichaza abantu abafastayo benza neminikelo benze ne-festival. Uthi uThixo akokho impress yiloo nto. He is more into ethics that is interested in. KuZakaria lo chapter 7. Mamela ke impendulo kaThixo in all of this is similar, and he emphasizes ethics rather than rituals. Lendumiso ke u24 was written to commemorate the return of the sacred ark of God to Jerusalem. For 7 months, the Philistines had kept it under lock and key until finally, deciding it was too hot to hold, they returned it to Israel. Lendumiso ibhalwe ngelo xesha ekudingeka ke into yokuba sifumane imbali maphathelana nokubhalwa kwalendumiso. Mamela ke umphulaphuli ingathi uqala ngendibuyela kule ndumiso ukwenzela ba lendumiso uzoyi-understanda kakuhle. Ndike ndime ngembali lena kancinci nje ke ndime ngale mbali mhlawumbi ingakuphazamisa kakuqaphele lento. Ndithe uverse 1 to 2 uhamba no 7 to 10. Unako ukufunda from verse 1 to 2 utsibe ufunde u7 uyotsho ku10. Akukhondo iyawuphazamisa okanye ulahlekelwe yiyo. There will be nothing that you are missing when you read verse 1 to 2 and jump from 7 to 10 as a continuation. You won't miss anything. And I said, this flow is interrupted, iphazanyiswa,
by verse 3 to 6. I think this is very, very important. In verse 3 to 6, verse 3 has a question. Just before we get into that, verse 3 and 6, let me help you in this verse 1. This proclamation, okukwaziswa nokukhankanywa leli kaYehova ihlabathi nenzaliseko yalo elimiweyo nabahleli kulo. God is making a proclamation and a claim that the world, ilizwe, the earth is the Lord's, and everything in it, the world and all who live in it, that is his possession. He possesses the world, the whole world, and those who live in it. This is what I want you to understand. For he founded it on the seas and established it on the waters. Now, have you ever noticed that if you read the Bible, even Old Testament, in the New Testament, there is a lot of storms. One, for instance, uYesu wayesenqanaweni elele eselwandle, then there was a storm. uYesu one time egqiba uthandaza, egqiba utshisa izihlwele, wabakhulula abafundi bakhe. uYesu wahamba uthi ezintabeni, abafundi bathi besenqanaweni, and then there was a storm. Bambona uYesu esize hamba phezu kwamanzi. If you read incwadi kaJona, uyona, there was a storm in the sea. So whenever kuthethwa ngolwandle, there is chaos, there is a turmoil. Now this verse says, ngokuba yena waliseka phezu kolwandle, walizinzisa phezu kwemilambo. God has established the whole world in a chaotic turmoil situation. And uThixo walizinzisa. He conquered the turmoil, the turbulence. Walizinzisa ihlabathi. He conquered. This is what it shows the greatness, the wonder of this God. And then I'll come back to that. Then he goes to verse 3. He says, ngubani na onokunyuka aye entabeni kaYehova? That inquiry. Who may ascend the mountain of the Lord? Who may stand in his holy place? Who can be part of this celebration of the victory? What kind of a person is that? And I want you to listen to this. Verse 4. The one who has clean hands and pure heart. Now listen to this. When we speak of hands, ngezandla sithetha imsebenzi, behavior, because we work with our hands. We produce. Uthi ke
onezandla konezandla ezitheni clean hands and a pure heart. Now, hands is external, heart is internal. Masiphinda kwakhona. Heart is internal, hands is external. Heart is the motive. Heart is the thoughts. And the thoughts and the motive are not sin. And all we see is the external, the works. But God looks beyond the works. He looks at the heart. He looks at the motive. We as people, we can be fooled by the works. But let's make a very simple example. Whether you're in Cape Town or Joburg or Port Elizabeth, you go to these shopping malls, Waterfront, Green Acres, PE, Mall Africa in Joburg or Sandton. I'm sure this we have seen. You see a young man, smart, driving beautiful, clean car with music. You see an old lady, it's a rainy day or cold, standing on a bus stop waiting for public transport. Sometimes izandla zakhe zigcwele igrosali, wonke sobamba igrosali eza plastic, ufike izandla zakho eziziblu because usindwa zezi zinto kuyabanda. And then next to that old lady, you find that there is a beautiful, well-structured lady. And the guy, as he passes, he stops, calls the lady, "Where are you going?" I'll give you a lift. I'm going to Soweto, I'm going to Kwalanga, I'm going to Zwide, I'm going to Motherwell. This guy says, "No, I'll give you a lift." But what you see? It's the work. It's what we see. It's a behavior. And this young man can be applauded for that he has a good heart. But this good heart couldn't see they really need you one. Maybe this lady has just a purse, that's all. But this old lady is standing there. And that's why God have a way of looking beyond our actions and what we do, and examine the thoughts, the motive, the heart behind that action. He speaks of ethics. And then he says, the people, that verse, verse 3, Enquiry, who may ascend the mountain of the Lord? Who may stand in his holy place? Verse 4 answers that inquiry. The answer is the one who has clean hands. And as you are listening, I know in this COVID-19,
the of hygiene that really are being encouraged. And if there's anything that this COVID-19 has really inculcated into our subconscious mind, it's the importance of to be hygienic. We wash our hands with soap, warm water, sanitize continuously. But can I ask a question? How clean are your hands? Ukungcola kwezandla zakho, isanitizer, isepha, amanzi abilileyo, wakhala ne-Dettol, wakhala ne-dip uyaqonda, can never clean your hands, because the state of your hands are as a result of the state of your heart. This thing it doesn't work the other way around. It's not from external to internal. It is from the internal to external. You see, COVID-19, there is no sanitizer for the heart. Amen. There is no sanitizer for the heart. There is no soap. There is no water to clean the heart. You know, ukubangaba, this COVID-19 systems that are in place, that continuously we wash our hands, we sanitize with 70% alcohol and water and what have you, South Africa will be in a better state. The reason that we are where we are, and it's not getting better, it's getting worse. The problem is, everything we do, and everything we say must be taken with a spade of salt, because the motive, the thoughts behind that action. Then he gives that first. And then he says, who does not trust in idols or swear by a false god. Let me say it in Xhosa. So that you finish Xhosa. Eating Xhosa. Because zandla zimsulwa, inhliziyo inyulu, onga uphakemiseli kwinkohlakalo umphefumulo wakhe. Yo! Bakhohlakele abantu. Hey, abantu bakhohlakele, man. We black people, we have a deep hatred for each other. The way we kill each other brutally, the way men abuse and kill women, abuse of children, hatred of one another, people from the same organization, believing in the same constitution, same values. Umphefumulo. Uphakamele inkohlakalo. And abantu aba ongafungiyo ngenkohliso. He meets you, he greets you, he calls you comrade, he calls you my friend. And yet all of that inkohliso. That's you understand, right? Just that four only izinto eziyakuqualifya uparticipate
to be a worshipper in that procession of celebration. Now listen to this. Ukubona xa kwi-functions mos kuba khona abantu amakhadi kuthiwa accreditation. Not wonke ke umntu, not wonke umntu. Kukho abantu abanamakhadi bahlala phambili, bangena nje banamakhadi bangeniswa ababantu. Kubekho kumgwenya ke abantu bafana nathi hleli apha phandle ke pha ezantsi ke accreditation kunikezelwa loo nto apha. Abantu abangena phaya ngabantu abanjeya. In this day and age, xa uya kwezi function ujonga abantu abanala accreditation, ubajonge uqomatheko apha uba kunofika iHawks bangabuthwa bonke aba bantu. Bangathiwa uncu bonke. As a result, you get pleasure that you don't get that accreditation, because it's a certain level of people with a certain ethical character and code that qualify. And the psalmist says the accreditation here is totally different. And then there is a promise. Last verse 5 to 6. Uyakwamkela intsikelelo kuYehova nobulungisa kuThixo ongumsindisi wakhe. Siso eso isizukulwana sabamngxameleyo, sababufunayo ubuso bakho Thixo kaYakobi. It's a certain kind of people that have a desire and a thirst and longing to see the face of God. Those are the kind of people that have this accreditation to be part of that procession, that will participate. Now, man, masimiyeke man la 7 to 10. Lona ndizamdibanisa nalo 1 to 2. Dimyeke le for levexayo. And I'll tell you, you will know why next week kutheni ndiyeka nje lando. Because the importance masiphinde kwakhona the importance yala verse yala 15 masithi la 15, the importance of that 15 Indomiso lo 15 masibuyele kuye, because sifuna kula accreditation. It's very, very important. Le iti, Lord, who may dwell in your sacred tent, who may live on your holy mountain. Talk with the functions. Yepile measuring rod isetyenziswayo for abantu abanako ukufumana le accreditation. Ingobani abadecide loo nto? It's a question lena ebuzwayo kula 15 verse 1. Verse 2 athi, the one whose walk is blameless, who does what is righteous, who speak the truth from their heart, whose tongue utters no slander, who does no wrong to a neighbor. It's back to ethics. Indaba of neighborly, indaba of interpersonal relationship, indaba of other people that they are worthy. I cannot count myself better than other people, and cast no slay on others.
who despises a vile person, but honor those who fear the Lord, who keeps an oath even when it hurts. He does not change their mind. Ngofunga angajiki nokuba yabona ke ngabantu abo ke who value truth. He will never compromise on truth. It does not matter what it will cost him. And then he says, and then verse 4, who despises a vile person, who keeps an oath even when it hurts, it does not change his mind. Who lends money to the poor without interest. Akakuboleki imali ezalayo ube uhluphekile. Ifana nathi uba umuntu akuthengisela umsebenzi akuphangeli but athi izane imali for le job imbangi bufuna umsebenzi is because akuphangeli. But lo muntu kule ndawo aphangela kuyo umsebenzi wakhe ukuqesha abantu uku-HR umsebenzi wakhe ubhatalelwa lonto. But lo muntu ngoku ufuna ngoku umbhatala ikhona enye chap that will remain unnamed. Kuthiwa yafunela abantu umsebenzi apha kwamasipala. Ukusihlala isiphezulu. Aba bantu every month kukwi-fee abamnika yona. Then ngela xesha ke ngoku xa kukhutshwa into yebonus abantu bayifana ngenyanga mos inyanga wawuzalwe ngayo. There is a certain percentage if nabamnikete every month ababantu wade wanenhlondo baye pha kuye bephuma bengena wabanika account yakhe into ba mabayifake la mali pha kwi account ngoba bafakwa nguye phaya emsebenzini. Iyafana nayo and then sizovala ke ngoku sabuyela kule fix ayo 1 2 and 7 to 10 athi ke ngoku who does not accept a bribe against the innocent. Abantu abanyotywa uthi abazolunga abanyotywa pha tu abazolunga. Whoever does these things will never be shaken. Eziphi izinto ezizongazenzi ezazinto. 15 ke lo. So it's ethical. Ma sisavala ke ngoku sahlukane ke ngoku kuthiwa ke ixesha lam liphelile. Sizabuyela kule ndumiso ke ngecawa saqhubezana le ndumiso u24 ungayilibali ke into yokuba lo 24 uyincenye ka22 no23 no24 bayicluster ololoyiso ololoyiso that needs to be celebrated. Lololoyiso lika 22 ebese kuqhwalekeni ethi Thixo wam undishiya nganina uthi abadlula ngendlela bahlunguzela inhloko uthi babelana ngengubo zam ulwimi lwam lahlala kwikhahlangubo lomlomo wam. And that fight uphuma kulomfazwe phuma emfazweni woyisile kodwa izandla zakhe zimsulwa. Clean fight umphefumulo wakhe akawuphakamiselanga. Bawo eli lilizwi lakho sincede Thixo. Search our hearts, search our motives, examine our hands. Akwaba le meko ka-COVID ibinako udlula ezandleni ihlamba nenhliziyo kuYesu Kristu Nkosi yethu. Amen.